పండితుల యందును ఇట్టివారు పెక్కులు కలరు. గీత యందు శ్రీకృష్ణుడే దేవాది దేవుడు సరళము మరియు సుస్పష్టమగు భాషలో తెలుపబడినది. అతనికి సములు గాని అదుకులు గాని లేరు. మానవులు ఆదిపితే అయిన బ్రహ్మదేవుని జనకునుగా అతడు పేర్కొనబడినాడు. నిజమునకు అతడు బ్రహ్మదేవునికే కాక సమస్త జీవులకు తండ్రి అని చెప్పబడినాడు. నిరాకార బ్రహ్మము మరియు పరమాత్మకు అదే మూలమై ఉన్నాడు. సర్వజీవుల యందున్న పరమాత్మ అతని ప్రధానాంశమే. సమస్తములకు అతడే మూలమై ఉన్నాడు. కనుక ప్రతి ఒక్కరూ అతని చరణకమలను శరణు నొందవలసినది. ఇటువంటి స్పష్టమైన వివరణములు ఉన్నప్పటికీ మాయా చేత కప్పబడిన జ్ఞానం శ్రీకృష్ణ భగవాన్ నిరసించి అతని సాధారణ మానవుగా భావితుడు. నిత్యమును మరియు దివ్యమును అయిన భగవాన్ రూపం అనుసరించి మానవ రూపం రూపొందించిన వారు ఎరగజాలు. మాయా ప్రవృత్త జ్ఞానకు వారు అప్రామాణిక గీతా భాష్యములు పరంపరానుగతమైన భాష్యములకు భిన్నమైన ఆధ్యాత్మికమైన మార్గమున కేవలం అవిరోధం మాత్రమే కాగలరు. అటువంటి మోహితులైన భాష్యకారులు తాము శ్రీకృష్ణ భగవాన్ చరణకమలను శరణు పొందడం కానీ ఆ దేవదేవుని శరణు పొందమని ఇతరులను బోధించడం కానీ చేయరు. దుష్కృతుల్లో చివరి తరగతి వారు ఆసురీం భావమాశ్రిత అనగా అసుర స్వభావం కలిగిన వారని భావం. అట్టి వారు బాటంగా నాస్తికత్వమును ప్రదర్శింతురు. వారిలో కొందరు భగవానుడు ఈ భౌతిక జగమును అవతరించని పలుకుదురు. మీకు వినబడుతుంది కదా? వినిపిస్తుంది. వారిలో కొందరు భగవానుడు ఈ భౌతిక జగన్ అవతరించని పలుకుచున్నారు. కానీ అది ఎందుకనే విషయంలో మాత్రం వారు సరైన వివరణ నొసగలేరు. ఇంకొందరు గీతలో చెప్పిన దానికి విరుద్ధంగా శ్రీకృష్ణ భగవాన్ నిరాకార బ్రహ్మకు అధీనుడని వర్ణితురు. దేవదేవుడైన శ్రీకృష్ణు ఏడ ద్వేషమును కలిగి ఉండి అట్టి దానవ స్వభావం కలవాడు తమకు తోచిన రీతిగా పలవతాలను సృష్టించబడు. భగవాన్ నిందించడే జీవిత సిద్ధాంతంగా కలిగిన అట్టి అసుర స్వభావాలు ఎన్నటికీ శ్రీకృష్ణ భగవాన్ చరణ పద్మాశ్రయం పొందలేదు. దక్షిణ భారతదేశంన అలవందర్ గా ప్రసిద్ధి చెందిన శ్రీ యామనాచార్యులు ఈ విధంగా పలికి, ఏ ప్రభువు నీవు అసాధారణ గుణములను లక్షణ కర్మలు కలిగినను సత్తుగుణ పూర్ణమైన శాస్త్రములు నీ మహత్యమును నిర్ధారించినను ఆధ్యాత్మిక జ్ఞాన నిష్ణాతులు మరియు దైవగుణములు కలిగిన సుప్రసిద్ధ మహానుభావులు నిన్ను గుర్తించి ప్రశంసించుచునను నాస్తిక స్వభావం కలిగిన వారు నిన్ను తెలుసుకోండి. కనుకనే శాస్త్రోపదేశములు మరియు ప్రామాణికోపదేశం ఉన్నప్పటికీ పైన తెలుపబడిన మూడులో నరాధములు మాయా ప్రవృత్త జ్ఞానులు దానా ప్రవృత్తి గల వారు దేవదేవుడైన శ్రీకృష్ణ చరణకములకు ఎన్నడను శరణు పొందరు. వందేహం శిగురు శ్రీతాపరకమలం శిగురు వైష్ణవాంశ శిగుకం సాగరం సహగన వర్గలం పితం జీవం సాద్వైతం సవదుతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సగన లీలా శ్రీ శరణార్థితాంశ నమో ఓం కృష్ణపాదాయ కృష్ణ కృష్ణాయ శ్రీమతి భక్తి వికాస స్వామి నామనే నమో ఓం కృష్ణపాదాయ కృష్ణ కృష్ణాయ భూతలే శ్రీమతి భక్తి వేదాంత స్వామి నమస్తే సరస్వతి దేవి గౌరవాన్ని విషయాన్ని నిరశేష శూన్యవాణి భాషతే దశతాయనే Buddha Mahatpiri Mahpur Vivo Nirmaya Shata Yadamusha Parasha Bhunte Kanan Shadasha Shodasat Makastadam Shishta Bhagavan Vashamsme. So in this verse, the Gita, well, today we're hearing about the other two classes of men who don't surrender unto Krishna. ఈ శ్లోకంలో ఈ యొక్క శ్లోకంలో రెండు విషయాలు చర్చించబడే ముందే The Maya Gyanas and Asuram Bhavamash, and then those who have taken demons, you could say atheists. సో ఇక్కడ రెండు రకాల వ్యక్తుల గురించి చర్చిస్తాం. మాయా ప్రవృత్త జ్ఞానులు, మాయ చేత వాళ్ళ జ్ఞానం అపహరించబడింది. తర్వాత అసురుల గురించి. So I'm sure the overall classes have been described, but so I'll just specifically talk about these two. నేను మొత్తం క్లాస్ గురించి చర్చించట్లేదు, ఈ యొక్క రెండు విషయాల గురించి చర్చిస్తున్నాను. So here Srila Prabhupada writes, Maya Pritagyana, those persons whose erudite knowledge has been nullified by the influence of the illusory material energy. In other words, yeah, those intelligent men, they appear intelligent, but actually Maya has taken away their knowledge. ఎవరైతే వాళ్ళు బుద్ధిమంతులుగా కనిపిస్తారు కానీ మాయ వాళ్ళతే అపహరిస్తున్నారు. Srila Prabhupada, he says, mostly they're learned poets, philosophers, scientists, etc. like that. శ్రీల ప్రభుపాద వారు తత్వవాదుల గురించి చెప్తూ ఉన్నారు. So they're learned in the material sense, but the thing is the illusory energy misguides them. సో
వాళ్ళు భౌతికమైన విషయాలు నేర్చుకున్నారు, కానీ యొక్క బహిర్గత శక్తి వాళ్ళను కప్పివేస్తుంది. So actually, this is very important. Srila Prabhupada comments here. There's a great number of Maya Pratigyanaha at the present moment. సో ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాల వారు మాయా పర్వత గారి నుంచి కామెంట్ చేస్తున్నారు. In every society, there's an intelligent class. సమాజంలో ఉన్నటువంటి ఒక బుద్ధిమంతులు, but if they don't have spiritual knowledge, వాళ్ళు ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం లేనట్టయితే, then that intelligent class isn't actually intelligent. They're bereft of intelligence. సో అయితే బుద్ధిమంతులని వాళ్ళు అనుకుంటున్నారు, వాళ్ళు బుద్ధిమంతులు కారు అసలు. That's what's being explained here. అందువల్ల ఇక శ్లోకంలో ఇక్కడ వివరించబడింది. They're bereft of intelligence because they don't surrender unto Krishna. ఎందుకు వాళ్ళు బుద్ధి లేని వాళ్ళంటే వాళ్ళు కృష్ణుని శరణాగతి పొందరు కాబట్టి. It's almost like in English we say like a catch-22. Like they don't surrender unto Krishna because they're bereft of intelligence, and because in other words it doesn't translate. Because of their high material knowledge, they'll never surrender unto Krishna. సో ఇక్కడ ఆంగ్లంలో ఒక సామెత ఉంటుంది, కానీ ఇప్పుడు ఏమంటే విషయం, ఎవరైతే ఇక ఎక్కువ భౌతికమైనటువంటి బుద్ధి ఉందో వాళ్ళు కృష్ణుడికి శరణాగతి పొందరు. But because they don't surrender unto Krishna, actually they have no knowledge. ఎందుకు వాళ్ళు శరణాగతి పొందలేరు కాబట్టి వాళ్ళు నిజమైనటువంటి జ్ఞానం వాళ్ళకి లేదు. It's a difficult situation for them. చాలా కష్టమైనటువంటి పరిస్థితి వాళ్ళకి. So people are very hard to convince. Very hard to convince of Krishna వాళ్ళని consciousness. కృష్ణుడి గురించి ఒప్పించాలని చాలా కష్టం. Because they think themselves to be very learned, and other people think they're also very learned. సో వాళ్ళు ఏమనుకుంటారంటే వాళ్ళు చాలా గొప్ప జ్ఞానవంతులు అనుకుంటారు, వేరే వాళ్ళు కూడా వాళ్ళని జ్ఞానవంతులు అనుకుంటారు. On the other hand, you see Vaishnavas who are learned, exalted Vaishnava. We have the example of Sanatana Goswami. కానీ వైష్ణవులు చాలా పండితులు ఉన్నారు. ఉదాహరణకు సనాతన గోస్వామి చూస్తే, when he first met Lord Chaitanya, he fell at his feet and he explained, people think I'm very learned, they call me very learned, and I'm so stupid that I also believe them. సో ఇక్కడ సనాతన గోస్వామి చైతన్య మహాప్రభు కలిసినప్పుడు ప్రజలు అంటుంటారు నేను చాలా పండితుని అనేసి, ఇద్దరు కూడా అనుకుంటారు నేను పండితుని అనేసి. Sanatana Goswami was incredibly learned. సనాతన గోస్వామి చాలా గొప్ప పండితుడు ఆయన. He was from South India, I believe, was he? Yeah. South Indian origin, so he spoke, you know what state? I forget exactly. I forgot also. Anyway, he must have spoken his local South Indian language. He must have known Bengali, maybe Hindi, hard to say. He lived in Vrindavan, or the local language being spoken there, and he knew Sanskrit, and he was in the Persian courts, the Muslim courts, so he must have known Persian. So he spoke at least 4 or 5 languages. ఆయన పర్షియన్ నేర్చుకున్నారు, ఆయన బెంగాలీ నేర్చుకున్నారు, సంస్కృతం నేర్చుకున్నారు, 5-6 భాషలు ఆయనకు వచ్చి. And what is speaking just speaking languages, he was so learned in the Shastra. If you see what the books he's written, particularly Hari Bhakti Vilas, he's a very, very incredibly learned person. సో ఆయన ఎన్నో పుస్తకాలు రాశారు, ప్రత్యేకంగా హరిభక్తి విలాసం అంటే ఈ భాషలే కాకుండా హరిభక్తి విలాసం అనే ఒక పుస్తకం రాశారు, చాలా అద్వితీయమైనటువంటి పుస్తకం అది. And among the 6 Goswamis, all of whom were learned, he was typically considered the chief. Rupa Goswami, Sanatana Goswami, the two are considered heads, sometimes Sanatana Goswami. But Sanatana Goswami was even Rupa Goswami's elder. So sometimes he's considered even the chief among the Goswamis, who were all very learned. సో ఇక ఇద్దరు గోస్వాములు, కొన్నిసార్లు రూప గోస్వామి యొక్క గోస్వాముల ప్రముఖంగా భావిస్తారు, కొన్నిసార్లు సనాతన గోస్వామిగా భావిస్తారు. So he was so highly learned, but he didn't consider himself learned. ఆయన చాలా గొప్ప పండితుడు అయినప్పటికీ ఆయన ఎప్పుడుగా తనను పండితుగా భావించుకోలేదు. Actually, there's one Sanskrit, I don't think it's a verse, it's an aphorism. It says something to the effect, I forget it now, that those who are actually learned, they consider their learning to be, they consider themselves to not know much at all. సో ఎవరైతే అంటే సంస్కృతంలో యొక్క శ్లోకం ఉంది, ఎవరైతే చాలా తెలుసో వాళ్ళు ఏం తెలియలేదని అనుకుంటారు. But somebody who doesn't have any knowledge, they think themselves to be very learned. కానీ ఎవరికి జ్ఞానం లేనటువంటి వాళ్ళే వాళ్ళు అనుకుంటారు మాకు అంత జ్ఞానం తెలుసు అని అనుకుంటారు. It's just like a good example of language. If I don't know any Telugu, but if I learn a few Telugu words, I feel like I know so much Telugu. సో ఉదాహరణకు నాకు తెలుగు రాదు, తెలుగులో కొన్ని పదాలు నేను చెప్పినట్టయితే నేను అనుకుంటాను నాకు తెలుగు వచ్చి అనుకుంటాను. But there's so many Telugu words, even all of you don't even know. ఎన్నో తెలుగు పదాలు, మీకు కూడా అన్ని తెలుగు పదాలు. So the more you learn of it, the more you understand. There's so much. It's so vast. That's just language. What is speak of actual Shastric study? సో ఇప్పుడు భాషలోనే ఎన్నో పదాలు ఉంటాయి, మనం అన్ని తెలుసని అనుకుంటాం, తెలియని ఎన్నో ఉంటాయి.
ఇంకా శాస్త్ర జ్ఞానం గురించి చెప్పాల్సినటువంటిది ఏముంది? అది చాలా అనంతమైనటువంటి జ్ఞానం, శాస్త్ర జ్ఞానం. So here we're particularly talking about those intelligent people who are learned in material sciences. ఎవరైతే బుద్ధిమంతులు ఉంటారో, ఇంకా భౌతికమైనటువంటి విద్య నేర్చుకుంటారో, Not necessarily science, just material affairs, philosophy, art, poet, scientists like this. ఏదైనా ఉండొచ్చు, తత్వం ఉండొచ్చు, అంటే కవితల గురించి ఉండొచ్చు, ఏదైనా ఈ యొక్క భౌతికమైనటువంటి యొక్క జ్ఞానం. So in their respective field, whatever they may be, even some, they may be very, very capable people. అంటే వాళ్ళ వాళ్ళ యొక్క స్థాయిలో వాళ్ళంతా చాలా సామర్థ్యం కలిగినటువంటి వ్యక్తులు అయి ఉండొచ్చు. They may be very good philosophers, being very expert in logic. You see, at least amongst Western philosophers, which I've read, you see the mind, they have such a sharp intelligence, and they're so it's like their mind clearly doesn't operate on the normal level of that of a normal human being. సో మామూలుగా పాశ్చాత్య దేశంలో ఉన్నటువంటి తత్వవాదులు ఉండొచ్చు, ఇంకెవరైనా ఉండొచ్చు, వాళ్ళ యొక్క జ్ఞానము మామూలు, వాళ్ళ యొక్క బుద్ధి మామూలు స్థాయిలో సామాన్య మానవుల్లో కూడా చాలా ఎక్కువగా ఉంది. Or poets, it seems, at least in some states of this country, poets are very how to say, influential in Bengal. Poets have historically been quite influential. ఉదాహరణకు గాయకులు అంటే రచయితలు, వాళ్ళు ఉదాహరణ బెంగాల్లో చూస్తే చాలా చాలా ప్రభావం చెందినటువంటి వాళ్ళు. I'm sure here too as well. I mean, historically you have the Bhakti poets here. ఇక్కడ తెలుగులో కూడా మీకు Tyagaraja is from this area, was he not? Tyagaraja? You're from this area? Yeah, so of course he was a devotee as well. But you see, those who are expert in language, they have sway over people. ఎవరైతే నిపుణత కలిగి ఉంటారో భాషలో, వాళ్ళు ప్రజలను చాలా ఆకర్షిస్తారు. But the nature of Maya is such, it's so strong that even if one thinks of the best philosophy, using the best logic, if one studies the material nature very minutely, using the greatest scientific instruments, still one will be deluded. సో ఎంత పాండిత్యం నేర్చుకున్నప్పటికి కూడా వాళ్ళు మళ్ళీ ఎంత తత్వవేత్త అయినప్పటికి కూడా మళ్ళీ వాళ్ళు భ్రమ చెందుతారు. The idea is because the basis on which they're doing their work is wrong, everything they do is wrong. సో వాళ్ళ యొక్క ప్రాథమికంగా వాళ్ళు పొందేటువంటి జ్ఞానం పూర్తిగా తప్పు. సో అందువల్ల వాళ్ళు ఏం చేసినా అది తప్పుగానే ఉంటుంది. It's just like if you have some, I don't know, say you burn a sabji, and no matter what you do to that sabji, you can put all the masala, you can change it, you can put water, you can do so many transformations, but it's all going to be burned. That you can't get that taste out. ఉదాహరణ మనం కూర వండినప్పుడు అది మాడిపోయింది. సో మాడిపోయిన తర్వాత మీరు ఎంత నీళ్లు పోసినా సరే, ఎన్ని మసాలా వేసినా సరే, ఎన్ని రకాలుగా దాన్ని తయారు చేసినా సరే, అది మళ్ళీ మాడిపోయినట్టే ఉంటుంది. So similarly too, these great men, those persons of learned knowledge, they're very learned in different aspects of Maya only. సో ఎవరైతే ఇక్కడ శాస్త్రవేత్తలు అనుకుంటామో, విజ్ఞానాలు అనుకుంటామో, ఏదైతే నేర్చుకుంటారో పండితులు, ఇవన్నీ కూడా మళ్ళీ మాయనే. A common example, this is a common point amongst devotees, but it shocks many people actually. సో ఇది ఒక సామాన్యమైనటువంటి ఒక ముఖ్యమైన విషయం అంటే, to say, because what this means, especially we're talking, Srila Prabhupada would often use this word particularly for scientists. సో ప్రభుపాద వారు శాస్త్రవేత్తలకు ఈ పదాన్ని వాడతారు ఎక్కువ. You can imagine it's quite shocking as somebody to say everything science says about the universe and life is completely wrong. ఇప్పుడు కొందరికి అది షాకింగ్ గా ఉండొచ్చు, ఏదైతే వాళ్ళు శాస్త్రజ్ఞులు చెప్తున్నారో అంతా కూడా తప్పనేసి. Because I mean, if you look at it, I mean, we have this word scientific evidence. Scientific evidence means you can see how it works. There's proof of it. ఇప్పుడు ఏదైతే సైంటిఫిక్ ఎవిడెన్స్, సాక్ష్యం ఏదైతే ఉందో, అది మనం సాక్ష్యం చూపించాలి ఎలా అది వర్క్ అవుతుందని. So many different things, how the molecule works, how atoms work, taking high-powered telescopes and looking into the sky, etc. like that. ఉదాహరణకు మాలిక్యూల్ ఎలా వర్క్ అవుతుంది, తర్వాత టెలిస్కోప్ ఎలా వర్క్ అవుతుంది, ఎన్నో విషయాలు ఇవన్నీ కూడా ఎలా పనిచేస్తాయి అనేసి ఒక పెద్ద విషయం. Of course, everything in science isn't necessarily like that. Some of it is speculative. Everything in science isn't necessarily factual like that on hard evidence. Some is based by, it has some speculation in there.
మీరు చూస్తే ప్రతి ఒక్కరిలో ఈ యొక్క శాస్త్రజ్ఞులు ఏదైతే వాళ్ళు ఉన్నారో చాలా వరకు మనోకల్పనలే ఉంటాయి. And that's a separate discussion. It's just like you see how they date things. Sometimes you see in the news they found something from, I don't know, like 5,000 BC. So how do they know it's from before 5,000 BC? ఉదాహరణకు 5000 BC అని చెప్తారు. అంటే అలా 5000 BC అని ఎట్లా కనుక్కుంటారు వాళ్ళది? So they use some instrument, but that's also based upon some sort of speculation. వాళ్ళొక ఇన్స్ట్రుమెంట్ దాన్ని వాడతారు. కానీ వాళ్ళ యొక్క మనోకల్పన బట్టే ఉంటుంది. It's not exact. అది అది కరెక్ట్ గా ఉండదు అది. So similarly to what we were saying yesterday, even with history, it's not exact. How can you possibly have something exact? నిన్న అమోఘలీల ప్రభు ఉపన్యాసంలో చెప్తున్నారు. ఇప్పుడు చరిత్ర కూడా అదే విధంగా ఉంటుందని మనం చెప్పలేము. It's just like sometimes that he was saying in the course regarding language, how could you possibly, even if there was something before Sanskrit, how could you possibly know? ఇప్పుడు అది సంస్కృతం ఉండొచ్చు, ఏదైనా భాష, దానికంటే ముందు మనకు ఎలా తెలుస్తుంది? You can't come up with any sort of instrument that can give you direct solid proof. You have to look at records in order to understand. సో మనం ఇక ఏ విధంగా అది తయారు చేశారు, ఎలా వచ్చిందనేసి మనం చెప్పలేం దాన్ని. But anyway, the point is that there is some solid evidence for some of these things. So how do you understand this? ఏదైనా దీని ఒక సాలిడ్ గా సాక్ష్యం అనేది ఒకటి ఉండాలి. దాన్ని ఎలా అర్థం చేసుకుంటారు? It's just like we understand, if you take a telescope and you're able to look at the sun, I'm sure they have some sort of telescope to be able to do that, to where your eyes don't get fried. You can see is a giant ball of fire. ఇప్పుడు ఉదాహరణకు మీరు టెలిస్కోప్ చూసినారనుకోండి, అది సూర్యుని ఎలా చూస్తుందని చూస్తే, according to Srimad Bhagavatam, the sun is being pulled by Surya is driving his chariot, and that constitutes the moving of the sun. సో భాగవతం ప్రకారం ఈ యొక్క సూర్యుని యొక్క రథం అది తిరుగుతూ ఉంది. We don't see that. మనకు కనిపించదు ఆ యొక్క రథం. So north of the Himalayan mountains, Meru is supposed to be, Mount Meru is supposed to be there. సో ఇక హిమాలయ పర్వతాల సైడ్ మేరు పర్వతం కనిపించాలి. We don't see that. మేరు పర్వతం మనకు కనిపించదు. So how is it? How is it we're able to tell people this giant mountain extending up to the heavenly planet is just north of the? This is what it says in the Bhagavatam. భాగవతం ఏదైతే చెప్పిందో అది స్వర్గం వరకు ఆ యొక్క కొండలు ఉన్నాయని చెప్తుంది. మరి ఎలా మనం వివరిస్తాం? మనకు కనిపించట్లేదు. Well, one thing is there's different levels of knowledge. ఒక విషయం ఏంటంటే వేరు వేరు స్థాయిలో జ్ఞానం ఉంది. There's different levels of existence. సో వేరు వేరు యొక్క అస్తిత్వం అనేది ఉన్నాయి. I mean, even it's just like even with our own body, we have the gross body, and we have a subtle body. We all can understand that. ఉదాహరణకు మన శరీరం చూస్తే కూడా వేరు వేరు రకాల శరీరాలు ఉన్నాయి మనకు. Even material scientists, they understand that we have a mind. భౌతికమైనటువంటి శాస్త్రవేత్తలు కూడా వాళ్ళు ఏమని ఒప్పుకుంటున్నారంటే మనకు మనస్సు అనేది ఉంది. But you can't see it. You can't directly study it. మనస్సు మనం చూడలేము, దాన్ని అధ్యయనం చేయలేము. But it's there. అది ఉంది అది. So similarly too, there are more subtle levels of existence that aren't perceivable by the gross senses. సో రకరకాలైనటువంటి అస్తిత్వం అనేది మన యొక్క స్థూలమైనటువంటి ఇంద్రియాలు దాన్ని మనం గుర్తించలేకపోవచ్చు. It's just like ghosts, very similar phenomenon. Many people have experience of ghosts, but you can't directly see it with your eyes. సో ఎన్నో రకాల విషయాలు మనం చూస్తే మన కళ్ళతో మనం చూడలేం దాన్ని. So that's one thing. Another thing is that fundamental thing, because they're looking into, because they're how to say it, they're investigating Maya. All of their knowledge is Maya. సో వాళ్ళు మాయా శక్తిని వాళ్ళు ఇన్వెస్టిగేట్ పరిశోధిస్తూ ఉన్నారు వాళ్ళు. Means, to give an example, it's just like if you have a dream, and in that dream you make so many different scientific experiments, and you come up with so much knowledge, but the thing is, all that knowledge is useless because it's based upon a dream. ఉదాహరణకు మన స్వప్నం కళ అవుతుంది. కళలో జరిగినటువంటి అన్ని వాస్తవంగా తాత్కాలిక. మన కళలో ఉన్నటువంటి విషయాలన్నీ కూడా మనం పరిశోధిస్తూ ఉన్నాం. సో ఎంత పరిశోధన చేసినా కళనే చివరికి అది. అదేవిధంగా వీళ్ళు మాయా శక్తిని వాళ్ళు పరిశోధిస్తున్నారు, బట్ ఇవన్నీ కూడా తాత్కాలికం. So similarly, so the Prabhupada says, learned fellows, their knowledge is based upon the illusory energy. సో ఇక్కడ ప్రభుపాద వారు చెప్తున్నారు, ఈ యొక్క శాస్త్రజ్ఞుల యొక్క జ్ఞానం యొక్క భ్రమ అది మాయాశక్తితో ఉన్నటువంటిది. And because of this, because they can't see beyond Maya, they don't accept Krishna as the supreme. సో మాయకు అతీతంగా వాళ్ళు చూడలేదు, అందుకనే వాళ్ళు దేవుని ఒప్పుకోలేరు వాళ్ళు. Then among these classes, sometimes they comment on Bhagavad Gita. Srila Prabhupada is making this point here. సో ఇక్కడ ప్రభుపాద వారు ఒక విషయం చెప్తున్నారు. ఇక్కడ భగవద్గీత భాష్యం కొంత చెప్తుంటారు. Even they may be learned in Shastra,
But if they don't come to the conclusion that Krishna is God, then they also fall under this category. సో వాళ్ళకు శాస్త్రం ఎంతో తెలుసుండొచ్చు, కానీ శాస్త్రం యొక్క సారం కృష్ణుడిని తెలుసుకోలేకుంటే అంతా కూడా వాళ్ళ యొక్క జ్ఞానం యొక్క ముగింపు అంతా కూడా శూన్యం. So even just by mere shastric knowledge alone or shastric study is not enough. One has to accept the conclusion of Shastra, which is Krishna is the Supreme Personality of Godhead. శాస్త్ర జ్ఞానం ఎంతైనా ఉండొచ్చు, బట్ శాస్త్రం యొక్క సారం దేవాది దేవుడు శ్రీకృష్ణ భగవాన్ అని తెలుసుకోవాలి, లేకుంటే అది ఉపయోగం లేదు. Then the next class of Duskritis, Asura Bhava Mashritaha, literally those, Srila Prabhupada says, you could say demons simply like that, but specifically those who take shelter of the bhava of asuras. సో ఇక్కడ దుష్కృతిలో 4వ రకమైనటువంటి ఆసురీ భావమాశ్రిత. సో ఎవరైతే అంటే వాళ్ళు రాక్షసులు అని చెప్పొచ్చు, ఎవరైతే ఇక భగవంతుని శరణాగతి పొందరో వాళ్ళు అసురులు అని చెప్పొచ్చు. Srila Prabhupada explains here this class is openly atheistic. ఈ యొక్క తరగతి చెందినటువంటి వాళ్ళు నాస్తికులు వీళ్ళు. Sometimes there's overlap. It's not that one is only falls under Asuram Bhava Mashritaha, one is only Maya Pratigyana. You can be both. సో కొన్నిసార్లు ఒకదానికొకటి కొన్నిసార్లు ఆసురి భావమాశ్రిత అవుతారు, కొందరు మాయా ప్రవృత్తులు అవుతారు, కొన్నిసార్లు ఇద్దరు అవుతారు కూడా. Especially nowadays, particularly you see those who are Maya Pratigyana, they're also Asuram Bhava Mashritaha. They also take shelter of atheistic nature. సో ఇప్పుడు మనం కొందరు మాయా ప్రవృత్త జ్ఞానాలను చూస్తే వాళ్ళు నాస్తిక స్వభావాన్ని కలిగి ఉంటారు. But even here, there's different classes. One is the general atheist who just says God doesn't exist. సో ఇక్కడ రకరకాల తరగతుల వారు సామాన్యంగా భగవంతుడు ఆయన లేడని చెప్తారు కొందరు. Of course, somebody may be a little innocent, they may not know, that's another thing. But if somebody's openly saying that antagonistic feeling that, there is no God and I know that, then definitely they're falling under this category. సో ఒక కేటగిరీ అంటే వాళ్ళు భగవంతుడు లేడని చెప్తారు వాళ్ళు. Succinct. What is it? So if somebody is openly atheistic and they're very strongly atheist that no, there is no God, that's asam bhava mashrita. If somebody is a little soft that I don't know if there is God, I would like to know like that. Not so much we're talking about here. Yeah. ఒక రకమైనటువంటి తరగతి వాళ్ళు ఏంటంటే అసలు భగవంతుడే లేడని చెప్తారు. కొందరు ఏంటంటే వాళ్ళు ఉన్నాడు లేడు అంటే వాళ్ళు పూర్తిగా భగవంతుడు లేడని వాళ్ళు చెప్పారు. భగవంతుడు నమ్మరు కూడా. Some people they may even be they may have a clear idea of God. సో కొందరు అమాయకులుగా ఉంటారు అమాయకత్వంతో, కానీ వాళ్ళ భగవంతుడు అంటే పూర్తి జ్ఞానం ఉండకపోవచ్చు వాళ్ళు. But this Ashram Bhava Mashritaha, I mean, all these 4 classes, they're very difficult to they're difficult to convince of Krishna consciousness because they don't surrender unto Krishna. But particularly these 2, those who are openly atheistic, it's very difficult to talk to them about anything related. They won't even hear. ఈ 4 తరగతుల వారు కూడా భగవంతుని శరణాగతి పొందరు, అంత సులభంగా వీళ్ళని మనం ఒప్పించలేము. కానీ ప్రత్యేకంగా ఈ 2 తరగతుల వారు కూడా అస్సలు వినరు, ఎందుకంటే వీళ్ళు నాస్తికవాదులు. The Maya Pratigyana, they will hear, but they'll think I already know. Those who are atheistic, they won't even hear the devotees. సో వాళ్ళు మాయా ప్రవృత్త జ్ఞానాలు అంటే వాళ్ళు భక్తుల నుంచి కూడా వాళ్ళు వినరు. Or if they hear, they'll hear only for the sake of arguing. సో వాళ్ళు వింటారు, ఏదో వాళ్ళతో వాదన చేయడం కోసం వింటారు. And there's different classes even amongst this, you can say subcategories. సో రకరకాల తరగతులు దీనిలో ఉప తరగతులు శాఖలు. So some of them argue that the Supreme Lord can't come to this world. సో కొందరు వాదించొచ్చు దేవుడు ఇక్కడికి వస్తాడనే. It's interesting by this definition, even by this definition, even if somebody understands that or has some conception of God, but they say that he can't come to this world, that classifies him as a asura. So even if somebody has that conception of God, but they say God can't come to this material world, they fall under this category. So కొందరికి భగవంతుడు అంటే తెలుసు, భగవంతుడు అనేది ఉన్నాడని తెలుసు, కానీ భగవంతుడు ఇక్కడికి రాడు అనేసి ఆ యొక్క భావన అంటే వాళ్ళు కూడా ఒక విధంగా నాస్తికులే. Sometimes you see that some religions say that God is only transcendental, he'll never come down to this material world. కొందరు చెప్పొచ్చు భగవంతుడు ఆయన దివ్యమైనటువంటి కానీ భౌతిక ప్రపంచానికి రాడు అని చెప్పారు. That sort of principle is demonic according to what Krishna is saying here. కృష్ణుడు చెప్పింది ఏదైతే ఇక్కడ ఎవరైతే ఆ విధంగా అంటున్నారో వాళ్ళు కూడా రాక్షసులు అంటారు. And then there are others who have an idea of God, but they make him subordinate to Brahman.
సో కొందరికి భగవంతుడి అభిప్రాయం ఉంటుంది, వాళ్ళు బ్రహ్మన్గా భావిస్తారు భగవంతుడు. They think that Brahman is supreme and that Krishna and his avatars are just manifestations of Brahman. సో బ్రహ్మనే అది దేవది అంటే ఉన్నతమైనటువంటిది. ఈ కృష్ణుడి యొక్క అవతారాలన్నీ బ్రహ్మ నుంచి వచ్చినాయని వాళ్ళు భావిస్తారు. Such people also fall into this category. వాళ్ళు కూడా ఈ యొక్క తరగతి కిందకే వస్తారు. It's interesting. Typically, at least myself, I associate this class with atheists. But even if somebody is a theist or think themselves to be a theist, they can be, how to say, they're theists, but they have strong atheistic tendencies. సో ఇలాంటి తరగతుల వాళ్ళతో నేను కలిసి ఉన్నాను చాలా సార్లు. వాళ్ళు ఏమనుకుంటారంటే వాళ్ళ ఆస్తికవాదులనే అనుకుంటారు, కానీ వాళ్ళు ఒక రకమైనటువంటి నాస్తికవాదం వాళ్ళు ఉందని వాళ్ళకి తెలియదు. The thing is, such people may be theists, they may have a belief in God, but ultimately they're envious of God. సో వాళ్ళు భగవంతుడు అంటే కొంచెం నమ్మకం ఉండొచ్చు, బట్ చివరికి చూస్తే వాళ్ళు నాస్తికులే వాళ్ళు. That's why specifically they don't surrender unto Krishna. అందువల్లే వాళ్ళు కృష్ణుడికి శరణాగతి పొందరు. Say somebody has an idea of God, but they say God can't come to this world. కొందరికి భగవంతుడు అంటే తెలుసు, కానీ భగవంతుడి ప్రపంచానికి రాడని అంటే such a person will obviously never accept Krishna as God. సో ఆ విధంగా అలాంటి వ్యక్తి కృష్ణుడు భగవంతుడని ఆయన ఒప్పుకోడంటే, so long they don't give up that mentality, they'll never come to the point of accepting Krishna as the supreme personality of Godhead. సో వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా కృష్ణుడు దేవాదేవుడు అని వాళ్ళు నమ్మరు. Then there's another class Srila Prabhupada explains here that what is that subclass, I mean to say, the atheists who present a number of those who present illicit incarnations, those who present illicit incarnations of God. సో ఎవరైతే దొంగ అవతారాలను ప్రజెంట్ చేస్తారో, means those who concoct forms of God, those who present themselves as God, those who present others as being God when actually they're not God. ఎవరైతే నేనే భగవంతుడు అని చెప్తారో, ఏదైతే దొంగ అవతారాలను భగవంతుడు అంటారో, లేదంటే ఇతరులను భావిస్తారో వీళ్ళందరూ కూడా. And even sometimes, sometimes they present such concocted incarnations, or they present Krishna to be an avatar of their own concocted incarnation. సో వాళ్ళు ఏమనుకుంటారంటే కృష్ణుడు అవతారము they say means they have some concocted incarnation, and they say Krishna is coming from this incarnation. సో వాళ్ళ కల్పితమైనటువంటి అవతారాలు కొన్ని ఉంటాయి, కృష్ణుడు దానిలో వచ్చి వచ్చినారు అనుకుంటారు. So anyway, so much can be said with that, but just moving on from that. So these are the subclasses of duskritis. సో ఈ విధంగా కొందరు దుష్కృతులు. And then here Srila Prabhupada is quoting Yamunacharya. ఇక్కడ ప్రభుపాద వారు యామునాచార్య గురించి చెప్తున్నారు. Explaining that despite the fact that, just summarizing this verse, despite the fact that Krishna, you are glorified throughout Shastra, those who are atheistic, somehow they just will never accept this. ఎవరైతే నాస్తికులు ఉన్నారో వాళ్ళు దీన్ని ఒప్పుకోరు. Despite the fact that authorities have accepted you as being God, ఎన్నో శాస్త్రాలు ఒప్పుకుంటున్నాయి భగవంతుడు. if somebody is of an atheistic nature, they'll never accept Krishna. They'll never accept your authority. ఎవరైతే నాస్తికవాదులు ఉంటారో ఈ యొక్క ప్రామాణికత్వాన్ని, శాస్త్రాన్ని వాళ్ళు అసలు ఒప్పుకోరు. So Srila Prabhupada concludes here, saying that these four classes of men, the foolish, the lowest of mankind, anyway, the Sanatana. నాలుగు తరగతుల వాళ్ళు వీళ్ళు పూర్తిగా మూర్ఖులు వీళ్ళు. Murha, Naradhama, Maya, Prithagyana, Asaram, Bhavam, Ashritaha. These four will never surrender unto Krishna. సో వీళ్ళు నలుగురు మూడులు, నరాధములు, మాయా ప్రవృత్తిజ్ఞాలు, దానవ ప్రవృత్తి కలిగినటువంటి వాళ్ళు వీళ్ళు కృష్ణుని యొక్క చరణ కమలాలను ఎప్పుడు కూడా శరణాగతి పొందరు. What do you do with such people? ఏం చేస్తాం వాళ్ళతో? Generally we avoid them. సామాన్యంగా అయితే వాళ్ళని మనం దూరం వెళ్తాం వాళ్ళతో. Best thing is to give them prasad somehow. మంచిది ఏంటంటే వాళ్ళకి ప్రసాదం ఇవ్వడం. Directly such people can't take to Krishna usually. సామాన్యంగా అయితే వాళ్ళకి కృష్ణ చైతన్యాన్ని తీసుకోరు వాళ్ళు. It's possible sometimes we see those who were from an atheistic background, they take up Krishna consciousness. సో కొన్నిసార్లు అవుతుంది ఈవెన్ నాస్తికులు అయినప్పటికీ కూడా కృష్ణ చైతన్యాన్ని వాళ్ళు స్వీకరిస్తారు. Or those who are coming from, say, I spoke about scientists, we see sometimes scientists sometimes take up Krishna consciousness. సో కొందరు ఉదాహరణకు మనం శాస్త్రజ్ఞులను చూస్తే కొందరు శాస్త్రజ్ఞులు కూడా కృష్ణ చైతన్యాన్ని స్వీకరిస్తున్నారు. But especially those who are very big men in their own field and very strong in their feelings, typically it's very, very difficult. కానీ వాళ్ళు చాలా పెద్ద వ్యక్తి అయి ఉండి వాళ్ళ యొక్క ఫీలింగ్స్ చాలా ఎక్కువగా ఉన్నట్టయితే ఈ నాస్తికమైనటువంటి వాదనలు వాళ్ళకు మార్చడం చాలా కష్టం. So for such people it's good that they hear Harinam
eat prasad when possible. సో అలాంటి వాళ్ళు హరినామాన్ని వినాల వాళ్ళు మారే సాధ్యం అవ్వచ్చు The four pious types of men are more, they can easily take the Krishna సో consciousness. 4 పుణ్యాత్ములు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు కృష్ణ చైతన్యని చాలా సులభంగా స్వీకరిస్తారు. So, okay, I can leave 10 minutes for questions now. హరే కృష్ణ. మీరు 10 నిమిషాలు ప్రశ్నలు అడగవచ్చు. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ. Hare Krishna. ప్రభు, Yeah. this APJ Abdul Kalam, which category he comes, Prabhu? What is that? APJ Abdul Kalam. He is from. What is? Abdul Kalam is a president of India. He is a scientist. I see. Well, frankly, I don't know so much about him, so I can't really say. Okay, Prabhu. One thing, yeah, you want to translate? You could translate the question. ఏమవుతారని చెప్తున్నాను. సో ఆయన గురించి నాకు పెద్దగా తెలియదు. One thing, yeah, so much could be said. I don't particularly know so much about him. We see Dr. Radhakrishnan, Srila, specifically in this purport. Srila Prabhupada doesn't mention by name, but he's referring to him in this purport. ఇక్కడ డాక్టర్ రాధాకృష్ణ గురించి ప్రభుపాల్ వారు మాట్లాడారు. ప్రభుపాల్ వారి యొక్క పుస్తకంలో పేరు చెప్పలేదు. Indirectly, we see Srila Prabhupada mentioning him so many times in Bhagavad Gita, actually. ప్రభుపాల్ వారు ఆ విషయం గురించి ఎన్నోసార్లు ఆయన గురించి చెప్పారు, కానీ పేరు పెట్టలేదు. So this particular minister, I don't necessarily know. ప్రత్యేకమైనటువంటి యొక్క ఎవరైతే మంత్రి ఉన్నాడో ఆయన గురించి నాకు పూర్తిగా తెలియదు. You see some governors or some ministers of local states in India, that much I know. They're very, some are pious, some are favorable, others are openly atheistic. కొందరు పుణ్యాత్ములై ఉంటారు, అంటే వేరువేరుగా ఇక క్యాపిటల్ ఎవరైతే ఉంటారో దేశానికి అధినేతలు ఉంటారు. కొందరు పుణ్యాత్ములై ఉంటారు, కొందరు నాస్తికులై ఉంటారు, కొందరు మంచి వేరువేరుగా ఉంటారు. Still, one principle is that I was reading recently, nevertheless, especially if some president of India, then he must be favored by God in some way. He must be favored by Krishna in some way. సో ఇక్కడ ఎవరైతే అధ్యక్షుడు ఉన్నాడో భారతదేశ అధ్యక్షుడు, ఆయన భగవంతుడు ఆయన పట్ల కరుణ ఉంది. Even if he's openly atheistic, which I don't know if he is, still somehow he performed something in the past life to get that position. That's not a small position. సో ఏదో పూర్వజన్మలో ఏదో పుణ్యం చేసి ఉంటాడు, అందువల్లనే ఆ యొక్క స్థానం దొరికింది. అతను నాస్తికుడై ఉండొచ్చు. ఇప్పుడు I forget where. I think I was reading in an interview they did for Srila Prabhupada Leelamrita. Srila Prabhupada was explaining to a disciple that especially in leading men, they should be it's there in the Bhagavatam, in the Priti Maharaj section, that leading men, Naradeva, we have that word, they're to be taken as gods on earth like that, or representative of God. ఎవరైతే నాయకుడు ఉన్నాడో నరదేవగా తీసుకోవాలి, ఆయన భగవంతుని యొక్క ప్రతినిధిగా తీసుకోవాలి, ఆయన సామాన్య వ్యక్తి కాకుండా. We see even Chaitanya Mahaprabhu, when he confronted the Qazi, he also addressed him, I believe is this, using this word, and he was respectful toward him. I think this comes in Chaitanya Bhagavad, not Chaitanya Charitamrita. చైతన్య భాగవతంలో చూసినట్లయితే కాజీ కొద్దో చైతన్య మహాప్రభు మాట్లాడినప్పుడు ఆయన కూడా ఈ యొక్క గౌరవాన్ని ఇస్తున్నారు చైతన్య మహాప్రభు ఆయన. So obviously the Qazi had given the order to stop the Sankirtan, but still Chaitanya was he was showing respect toward him. సో ఇక కాజీ ఆయనకు గౌరవాన్ని, అంటే ఆ యొక్క సంకీర్తన ఆపివేసినప్పటికీ చైతన్య మహాప్రభు ఆయనకు గౌరవాన్ని ఇచ్చారు. So yeah, somehow they have the favor of Krishna, but still, even if they have the favor like that through karma, they still may fall into this category. కొందరు ఏదో విధంగా కృష్ణుడు వాళ్ళకి ఫేవర్ చేశాడు, కానీ వాళ్ళు ఏదైనా అయి ఉండొచ్చు. So that particular person, that particular minister, I don't know, because I don't know so much about. ప్రత్యేకంగా ఆ వ్యక్తి గురించి నాకు పూర్తిగా తెలియదు. Okay. Yes, Prabhu. Anything more? Anything else? Okay. Try to imitate Krishna Rasa Leela and Guru's. Hare Krishna Prabhu. కొన్నిసార్లు కొంతమంది గురువుస్ కృష్ణుడు రాసలీలలో ఇమిటేట్ చేస్తారు, ఇమిటేట్ చేయడం కానీ కొద్దిగా రాంగ్ గా ఇంటర్ప్రిట్ చేయడం. ఓకే, దాని గురించి there's some gurus, they interpret రాసలీల, they ఇంకేం చేస్తారా, మిమిక్ చేస్తారు. they imitate కృష్ణ.
imitate Krishna. Imitate Krishna's Yeah. leelas and Rasa leelas. So What of them? What about them? What about them? It depends. It's we have Sahaji. They heard that. You want to give that question to here? Should we? Do you want to give that question to the online? Yes. Translate. కొందరు గురువులు వాళ్ళు కృష్ణ యొక్క లీలలను అనుకరిస్తారు. వాళ్ళు కృష్ణుని అనుకరణ చేసి నిందిస్తారు. So obviously they're not pure devotees. వాళ్ళు తప్పకుండా శుద్ధ భక్తులు కారు. At the same time, in Bengal, you'll see Sahajiyas who do this. సో బెంగాల్ వాళ్ళు సహజీలు వాళ్ళు చేస్తుంటారు. They'll worship Krishna. వాళ్ళు కృష్ణుని ఆరాధిస్తారు. They'll chant Krishna's names. They'll offer their bhoga to Krishna. They'll do puja for Krishna. Some of them, of course. వాళ్ళు కృష్ణుడికి నైవేద్యం చేస్తారు, కృష్ణుడికి పూజ చేస్తారు. అందులో కొందరు అయి ఉండొచ్చు. Culturally, like that. That's culturally their religion. I guess you could say that. ఎందుకంటే వాళ్ళ సంస్కృతి అది, అందువల్ల చేస్తారు. At the same time, they'll also do bogus things like this and many other, not just that, but so many things. సో ఈ విధంగా చాలా తప్పుడు విషయాలు కూడా ఇలా చేస్తూ ఉంటారు చాలా మంది. So, of course, you could view in different ways. We have Bhaktivinoda Thakur describing as Kali Chelas. సో భక్తివినోద్ ఠాకూర్లో దీన్ని ఏ విధంగా చూసారంటే కలిచేలా అని చూసారు. But there is some benefit there because they're approaching Krishna. Somehow they're approaching Krishna, such people. సో ఏదో విధంగా వాళ్ళు కృష్ణుడి తో ఉన్నారు. It means, I'll rephrase it. One, Srila Prabhupada was asked about such sahajiyas, and generally he condemned them, especially his spiritual master did so, but he acknowledged that there is some benefit there. They do make some progress. సో ప్రభుపాద వారిని ఒకసారి అడిగారు. సో ఈ సహజీల గురించి చాలా వరకు ప్రభుపాద వారు సహజీలను ఖండించారు. బట్ ఏదో కొంచెం వాళ్ళు పురోగతి చెందవచ్చు. But then you also have other people who are just openly, completely, either they're impersonalists. Many sahajiyas are, especially if somebody's an impersonalist, Mayavadi like that, or just openly atheistic, or just thinking themselves to be Krishna. Typically, yes, certainly they'll fall into this category. సో కొందరు నిరాకారవాదులు కూడా ఉంటారు. అలాంటి వాళ్ళు నేనే కృష్ణుని భావిస్తారు. సో వాళ్ళు ఈ కేటగిరీలోకి వస్తారు. We have in Bhagavad the example of Paundraka, ఉదాహరణకు భాగవతంలో పౌండ్రకుని యొక్క ఉదాహరణ. who was thinking himself to be Krishna. సో ఆయన కృష్ణుడిగా భావిస్తున్నాడు. So like that, it depends. For those who are actually devoted, somebody may be a devotee on some sentimental level and do like that, but others are maybe atheistic like that, but nevertheless for some reason, if you're atheistic, why would you do it in the first place? But yeah. సో ఇక్కడ రెండు రకాల వాళ్ళు, కొందరు ఏమంటే వాళ్ళు ఏదో భగవంతుడి పట్ల భక్తి అనేది ఉంటుంది, సో ఇలాంటివి చేస్తుంటారు. బట్ ఇంకో ఏంటంటే వాళ్ళు నాస్తికులు అయ్యింది భగవంతుడిని వాళ్ళు అనుకరిస్తూ ఉంటారు. So even in Krishna consciousness, of course, Krishna consciousness is pure, but we have in the third canto, Kapildev explains that those who are impure, they take to Krishna consciousness on different levels, and it becomes mixed with the modes of material nature. సో వాళ్ళు కపిలదేవుడు భాగవతంలో వివరిస్తూ ఉన్నారు. సో కృష్ణ చైతన్యం తీసుకున్న వాళ్ళు కూడా వేరు వేరు స్థాయిలో తీసుకోవచ్చు. వాళ్ళు ఈ యొక్క త్రిగుణాలతో కూడా ప్రభావితం చెందుతారు. So such a person may be practicing devotional service, but they're mixing their own mode of ignorance into it. సో అలాంటి వాళ్ళు తమోగుణ భక్తిని వివరించబడింది. So like that. Okay. There was one more question online. Somebody was wanting to ask. తెలుగులో అయినా చెప్పొచ్చు మీరు. హరే కృష్ణ, అడగండి ప్రశ్న. Anything? Any more questions? చెప్పండి. ప్రభు, మీరిద్దరు కెమెరాలో ఒక ప్రభే కనబడుతున్నారు మాకు. కెమెరాలో చెప్పండి. మీరు ప్రశ్న అడగండి. వైతరిణి నది గురించి. వైతరిణి నది ప్రభు, దాని గురించి చెప్పాలంటారా? అవును ప్రభు. ఈజ్ ఆస్కింగ్ అబౌట్ వైతరిణి రివర్. Vaitharani, what about it? Virija river. Any specific question? It separates the material world from the spiritual world. So, any specific question about it? ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచం వెళ్లే ముందు భౌతిక ప్రపంచం పైన అది ఉంటుంది. దాని గురించి ఏం తెలుసుకోవాలనుకున్నారు? Generally, yeah, go ahead. మీ వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది.
ప్రభు అంటే ఇవి ఈ నది దాటాలి అంటే ఆత్మ ఆ ఇంత కష్టాలు ఉంటాయి అని తెలుసుకున్నాను. అది మనం ఈజీగా దాటాలంటే మనం ఇప్పుడు ఎలా జీవించాలి? To cross that river is very difficult. So how to cross that river, how we should live? How should we live to cross that river? Yeah, you can't cross that river with a material body. ఇక భౌతికమైన శరీరంతో ఆ యొక్క నదిని దాటలేం. To cross that river, you have to have a spiritual body. ఆ యొక్క నదిని దాటాలంటే ఆధ్యాత్మిక శరీరం కావాలి. I believe that more description of that river and the process of crossing it is given in Brihad Bhagavatamrita, I believe. బృహద్ భాగవతామృతంలో ఆ యొక్క నది గురించి వివరించబడింది. But anyway, not that you have to go there. The process of crossing is very simple. It's the basic process of Krishna consciousness. సో అది దానికి నది దాటానికి ప్రత్యేకమైనటువంటి యొక్క మార్గం ఏం లేదు. Krishna explains. కృష్ణ చైతన్యాన్ని అవలంబించడం. You can look in Gita. Krishna explains in Gita that one who thinks to me at the time of death, they come to me. ఎవరైతే చనిపోయేటప్పుడు మరణించేటప్పుడు కృష్ణుడి గురించి ఆలోచిస్తారో వాళ్ళు కృష్ణుడి దగ్గరికి వెళ్తారు. So even if you don't know how to swim, Krishna will carry what you lack and preserve what you have. So he'll take. If you don't know how to cross that river, he'll somehow or other he'll give you the intelligence. He'll take you across that river. ఒకవేళ మీకు ఈత రాకున్నా సరే భగవంతుడు మీకు ఆ నది దాటి తీసుకొని వెళ్తారు. So how to live, worship Krishna, center your life around Krishna, chant Krishna's names, chant 60 rounds, follow the 4 regular principles, all the basic principles. కృష్ణుని యొక్క సేవ చేయండి, కృష్ణుని యొక్క ఆరాధించండి, 16 మాలను జపం చేయండి, అన్ని నియమాలను, బేసిక్ ప్రాథమిక నియమాలను పాటించండి. And exactly how to cross that in English we have a saying. We say, I'll cross that bridge when I come to it. So when we get to that river, we'll cross it at that time. వాళ్ళు ఆంగ్లంలో సామెత చెప్తారు, చూద్దాం అక్కడికి వచ్చినప్పుడు అప్పుడు దాటుతాం. సో మీరు ఆ నదికి వచ్చినందుకు మీరు దాటేస్తారు. Okay? హరే కృష్ణ. ఇంకా ఏమైనా ప్రశ్నలు ఉన్నాయా? ప్రశ్న వెంకట్. I have one question. Yeah. Like if there is some people living on an island, empty island, okay, there is no consciousness of God itself there. Sometimes. Yeah, there are some other people are there. But if there is, the people are truly good, generous and humble and doing good things and giving the good things to the nature, will they cross the river without the consciousness of Krishna? ఇక్కడ మీరు అనేది కొండ జాతి వల్ల Yeah. వాళ్ళకు భక్తి ఉండదు. ఏమంటారు చెప్పండి? They don't know the existence of the God itself. They don't know the Krishna consciousness. ఎవరైతే కొందరు ఉంటారో అటవీ జాతి వాళ్ళు భగవంతుడు అంటే తెలియదు, భగవంతుడు అంటే అస్తిత్వం తెలియదు, కానీ వాళ్ళు మంచిగా ఉంటారు. They are good people. మంచి They are వ్యక్తులు, fully humble, but they are actually వినయంగా ఉంటారు. yeah. వాళ్ళు ఎట్లా ఇక్కడ నదిని దాటుతారు? Telugu? You want to go? Yeah. Okay. Done? Finished? Okay, yeah. Well, one thing is many times, practically all the time, at least myself, I don't particularly know. Of course, I'm not a scholar in these things, but what you're saying, empty island, many island nations, their local tribes, they have some conception of God or gods. Devas like that. Ireland? Island nations means like Aborigines living in islands. They have some sort of idea of. చాలా మంది ఎవరైతే ఇక అటవీ జాతి వాళ్ళు ఉన్నారో, కొండల్లో నివసిస్తారో, చాలా మందికి వాళ్ళకు భగవంతుడు అంటే ఎంతో కొంత తెలిసి ఉంటుంది. We see, for example, in Micronesia, which is the islands in the Pacific Ocean, many people, typically those people are called Maoris, they have some sort of religious system going amongst themselves. ప్రత్యేకంగా ఇప్పుడు ప్రభు చెప్పినటువంటి స్థలంలో చూస్తే ఎంతో కొంత ఈ యొక్క చైతన్యం అనేది ఉంటుంది, భగవత్ చైతన్యం అనేది. So I don't particularly know if they have a supreme God or if they just worship different gods, but they do certainly have some sort of idea that there's higher powers in control than myself. సో వాళ్ళకు దేవాది దేవుడు అనేది పూర్తిగా తెలియదు, వేరు దేవతలను వాళ్ళు ఆరాధిస్తారు, బట్ ఏదో ఒక ఉన్నతమైనటువంటి శక్తి వాళ్ళని నియంత్రిస్తుందని మాత్రం వాళ్ళకి తెలుసు. One important principle is such people are in such a situation, they've taken birth in such a situation because of their past karma. వాళ్ళు పూర్వజన్మైనటువంటి కర్మల వల్ల అలాంటి అక్కడ జన్మించడం జరుగుతుంది వాళ్ళు. I mean, there are even so such people, even if they have your question ultimately, do they cross that river? Do they go back to Godhead if they follow like that their own practices? సో వాళ్ళు యొక్క ఎట్లా వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి అభ్యాసం ద్వారా వాళ్ళు నదిని దాటుతారు అనేసి మీ ఒక ప్రశ్న. People have to come in contact with Krishna. మళ్ళీ వాళ్ళు చివరికి కృష్ణుడి యొక్క కాంటాక్ట్ లోకి రావాలి సార్. Ultimately, one can have an idea of God
But ultimately, to go to Krishna, you have to know who Krishna is. సో వాళ్ళు ఏదో కొంత భగవంతుడు అనేసి వాళ్ళకి తెలిసి ఉండొచ్చు. బట్ చివరికి మళ్ళీ భగవంతునితో, కృష్ణుడితో వాళ్ళ సంబంధాన్ని పెట్టుకోవాల్సింది. Of course, beyond the Viraja River, there's also impersonal Brahman is also existing there. But these are technical things. But succinctly, for going back to Godhead, entering Krishna's abode, you have to, it's strictly for devotees of Krishna. సో గిరిజ దగ్గర బ్రహ్మన్ కూడా ఉంటుంది. అదంతా కూడా చాలా టెక్నికల్ విషయం. బట్ అయినప్పటికీ భగవంతుని యొక్క ధామానికి వెళ్ళాలంటే మనం కృష్ణ భక్తుడై ఉండాలి. Sometimes we see even somebody may be a great theist or believer of a different religion, and very staunch in their own religion. So what about those people? Similar situation. సో కొందరు ఆస్తికులై ఉంటారు. వాళ్ళు కూడా ఇలాంటి స్థితిలో కలిగి ఉంటారు. వాళ్ళకు కూడా పూర్తిగా దేవాదేవుడు కృష్ణుడు వాళ్ళకి తెలియదు. So if they were genuinely pious వాళ్ళు పుణ్యాత్ములు and had faith in God and genuinely try to understand God in their life, భగవంతుడిపై విశ్వాసం ఉంటుంది. భగవంతుడు అర్థం చేసుకోవాలి అనుకుంటారు వాళ్ళు. then Krishna will arrange such a situation that they'll come to him. సో కృష్ణుడు అట్లాంటి పరిస్థితి వాళ్ళకు కల్పిస్తాడు. కృష్ణుడి దగ్గర రావడానికి ఆయనే అవకాశం, మార్గాన్ని చూపిస్తాడు. We have just the verse before this, one of the classes of men, those who are inquisitive. దీనికంటే ముందు శ్లోకంలో మనం చూస్తే ఎవరైతే జిజ్ఞాస కలిగి So ఉన్నారో, those who are inquisitive to know God, Krishna will reveal himself. ఎవరికైతే జిజ్ఞాస కలిగి ఉన్న వాళ్ళు భగవంతుడు వాళ్ళకు వ్యక్తం అవుతాడు. Exactly how we can't understand. They may be elevated, they may again come to this earthly realm, but ultimately they still need purification. సో ఎగ్జాక్ట్ గా అంటే ఎలా జరుగుతున్నది లేదు, మొత్తం మీద వాళ్ళకి పవిత్రత చెంది వాళ్ళు కృష్ణుడి దగ్గరికి వస్తారు. Many of these people, especially Aborigines, they're very unclean in their habits. They'll eat meat, and their culture is not very high culture. ఉదాహరణకు ఇట్లా ఈ యొక్క అటవీ జాతి వాళ్ళు ప్రత్యేకంగా వాళ్ళు మాంసం తింటారు. వాళ్ళ యొక్క పవిత్రంగా ఉండదు, శుభ్రత ఉండదు. So to enter into Krishna's abode, you have to be trained first in Krishna's culture. సో కృష్ణ యొక్క ధామానికి వెళ్ళాలంటే కృష్ణ యొక్క సంస్కృతిని వాళ్ళు నేర్చుకొని ఉండాలి. It's just like you wouldn't let such an Aborigine into, I don't know, Narendra Modi's office, for instance. Somebody has to have a level of culture, they have to be trained first. ఉదాహరణకు వీళ్ళను ఈ యొక్క అనాగరికమైనటువంటి వాళ్ళను ఇప్పుడు నరేంద్ర మోడీ ఆఫీసులకు వాళ్ళు And అనుమతించరు. ఏదో ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి ఒక వస్త్రధారణ then ఉంటుంది. they, from the beginning, they even have to understand who Narendra Modi is. If they don't understand who Narendra Modi is, there's no question of entering his office. మొట్టమొదటి నరేంద్ర మోడీ ఎవరనేసి ఆయన తెలుసుకోవాలి వాళ్ళు. So like that. ఆ విధంగా. Okay? హరే Hare Krishna. Today we are talking about that four members, right? Moodas and Nardama. Yes. While explaining about Krishna consciousness, if they talk rudely and if they start abusing about Krishna, shall we go silently or else we should raise our hands to explain about Krishna consciousness? ఇప్పుడు ఎవరైతే వీళ్ళు నాలుగు రకాల వాళ్ళు ఇప్పుడు ఇక్కడ వివరించారో వాళ్ళకు మనం కృష్ణ చైతన్యం గురించి మనం ప్రచారం చేసినప్పుడు వాళ్ళు మన పట్ల అమర్యాదగా ప్రవర్తించిన, పరుషంగా ప్రవర్తించిన మనం అది నిశ్శబ్దంగా వెళ్ళాలా, మనం ఏం చేయాలి? మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటప్పుడు వాళ్ళు రూడ్ గా బిహేవ్ చేస్తారు, ఎంత చెప్పినా ఒప్పుకోరు, అప్పుడు భగవంతుని తిట్టడానికి ప్రయత్నిస్తే అప్పుడు మనం సైలెంట్ గా వెళ్ళిపోవాలా, లేదంటే వాళ్ళు భగవంతుని దూషిస్తారు, అప్పుడు మనం నిశ్శబ్దంగా వెళ్ళాలా, ఏం చేయాలి? Depends where we are. మనం చూడాలి ఎక్కడ ఉన్నాం అనేది. If somebody comes to Krishna's temple and starts speaking like that, then obviously we'll tell them, please, we may not kick them out immediately. We'll just say to them, please keep quiet if you want to remain here. If they don't keep quiet, then we say, please go. సో ఇప్పుడు ఎవరైనా కృష్ణ మందిరానికి వచ్చారనుకోండి, మందిరానికి వస్తే భగవంతుడి దగ్గరికి వచ్చి భగవంతుడి గురించి తప్పుగా మాట్లాడితే వాళ్ళకు నిశ్శబ్దంగా ఉండమని చెప్తాం. వాళ్ళు నిశ్శబ్దంగా ఉండకంటే నువ్వు బయటికి వెళ్ళమని చెప్తాం. If we're out preaching, it's better just to say, okay, Hare Krishna, just leave those people, let those people be. మనం ప్రచారంలో అలా జరిగినప్పుడు వాళ్ళకు హరే కృష్ణ అని చెప్పేసి అక్కడ నుంచి దూరం వెళ్ళిపోవడం. When we're in our own environment, our own home, you could say, so the behavior is one way, we're outside, the behavior is another way. సో మన యొక్క సొంత ఇంటి దగ్గర ఇలాంటి జరిగితే ఒక విధంగా మనం యొక్క ప్రవర్తించాలి, మరి బయట వెళ్ళినప్పుడు ఉంటే వేరే విధంగా ప్రవర్తించాలి. Srila Prabhupada was quite strong with such people sometimes. ప్రభుపాద వారు అట్లాంటి వాళ్ళ పట్ల చాలా స్ట్రాంగ్ గా ఉన్నారు. Sometimes it's hard to say. Sometimes a strong approach can also help. It will change the minds of some people, as happened with Srila Prabhupada several times. Sorry. Means
strong responses. Okay, for example, once in Scotland, a man from the audience stood up. Srila Prabhupada was giving a lecture, and the man from the audience said, "I am God." ఈ ఉదాహరణకు ఇక్కడ స్కాట్లాండ్లో ఒక వ్యక్తి నేను భగవంతుని అనేసి చెప్పాడు. So Srila Prabhupada yelled back at him that you're not God, you're a dog. సో ప్రభుపాద ఇద్దరి పైన అరిచారు గట్టిగా, అరిచేసి నువ్వు భగవంతుడుగా నువ్వు కుక్క అని చెప్పారు. So strong, very strong, actually very strong words, but it shut the man up. It won over the favor of the audience, and it was appropriate for the situation. చాలా గట్టిగా చెప్పారు ఇది, కానీ ఆ సిచ్యువేషన్ బట్టి ఆయన ప్రవర్తిస్తారు. So you have to do according to the situation, but generally like that. ఆ పరిస్థితిని బట్టి మనం ప్రవర్తించాలా సామాన్యంగా. Okay? Okay, shall we finish? Okay? Okay, Srimad Bhagavad Gita ki jai, Srila Prabhupada ki jai. ఇది అనుమానం కోసం ముందే నేను పిలుస్తూ వేస్తాను అనగా ప్రవచనం ఇది కడితే నేను చేయను శ్రీకాంత్ చెప్పి పిలుస్తాయి. నువ్వు చేస్తా అనుమానం తెలుగులో ఇంగ్లీష్ బాగా వచ్చినట్టు అంటే ఆయన ఇంగ్లీష్ మామూలుగా అయితే మనం మాట్లాడే ఇంగ్లీష్ అలా ఇందులో ఒకటి రీఛార్జ్ ఛార్జింగ్ ఇంటికి తెలుసుకోండి. రెండు ఒకేలా ఉంటాయి. ఏదైతే ఛార్జింగ్ ఉంటుందో ఒక టేప్ వేసేది అర్థమవుతుంది. ఈ ఛార్జింగ్ రెండో అవ్వట్లేదు చిత్రం కృష్ణ ఏం ఛార్జింగ్ అవ్వట్లేదు. ఇది ఇప్పుడు అయిపోయిందంటే ఎట్లా ఆప్ చేయాలి ప్రభు?